Kodo ri se phanḓa kha photoelectric effect part 3 yashu ine ya vha uri ndi tshipiḓa tshashu tsho fhedzisela tsha heyi topic is the photoelectric effect. Ro amba nga part 1, ra amba nga part 2, zwino ri khou amba nga part 3 ya tshipiḓa tsho fhedzisela. Photoelectric effect. Okay, ṱoḓa ri thome. Okay, it's fine. Then kha ri nge nga tshipiḓa tshashu tsha u thoma ṱoḓa ri define photoelectric effect, hafhu ri dovhe ri humbudzane. Photoelectric effect ri amba uri ndi process whereby the electron dzi vha dzi tshi khou bva on a surface of the metal. Is the process whereby electrons are being removed from the surface of the metal. Mara uri dzi bve hu ṱoḓea condition mbili. Condition ya u thoma ri fanela ri khou amba nga work function. Ri fanela u ḓivha define work function ndi mini. Okay, work function ndi energy, is the minimum energy that is required to remove an electron from the surface of the metal. Is the minimum energy that is required to remove the electron from the surface of the metal. Ramba nga condition ya vhuvhili. Condition ya vhuvhili ine ri ḓo ri khou amba nga threshold frequency kana ramba nga cut off frequency, is the minimum frequency that is required to remove an electron from the surface of the metal. Zwambori rina vha nga kona u fhambanisa work function vha dovha fhambanisa na threshold frequency. Work function ri representa nga WO, threshold frequency nga F naught or W naught. Then work function is the minimum energy that is required to remove, but threshold frequency is the minimum frequency that is required to do what? To remove. Okay, then if rekwamba dodarambanga energy, rambor energy is directly proportional. Energy is directly proportional to what? To the frequency. Then on the other side, the work function is directly proportional to what? To the cutoff or the threshold frequency. Okay, sanambisa zone energy representa nga E, frequency representa nga F, work function representa nga W naught, threshold frequency representa nga F naught. Then frequency ya light i tshi engedzea na energy i vha i tshi khou engedzea. Frequency ya fhungudzea na energy ya fhungudzea. On the other side, cut off frequency i tshi fhungudzea na work function i ya fhungudzea, ya engedzea na work function i ya ita mini? Ya engedzea. Okay, kha tshipiḓa tshashu tsha hafhanoni kha slide tshi tevhelaho. Okay, ḓo khou amba uri ri calculatisa hani energy of photoelectrons. Okay, fine. Ri na zwithu khezwi, ri na formula ine ya ri energy of light i lingana na work function of the metal plus the kinetic energy of photoelectrons. Okay, energy sa zwo rambisa zwone i lingana na F na H multiplied by F, ine H is a Planck's constant ine yavha I hone kha formula sheet. Then work function i lingana na Planck's constant multiplied by the threshold frequency. Then plus kinetic energy razwo lingana half mass multiplied by V squared. So hey mass hey iva I hone kha formula sheet is the mass of an electron. Ndi mass wa electron uva u hone ngori zwine ra vha ri nazwo kha formula sheet ri vha ri na H, ra vha ri na H, ra vha ri na M. Mass of an electron uva u hone, I think it's 9.11 multiplied by 10 to the power of negative something is the mass of an electron.
Okay. Wow, that was nice. Kha ḓi rambe nga dzi condition dzine ri khou tea uri dzi ḓivhe. Condition ya u thoma, arali frequency ya light yavha i less than the threshold frequency. Remember, threshold frequency is the minimum frequency that is required to remove. Remember, arali frequency ya light yavha i less than the threshold frequency, dzi electron arali vha sedza hafho noni, dzi electron a dzi nga itei, no matter how photons dzavha dzo ḓala hani, zwi nga si konadzee zwa uri hedzo photon dzi remove electron na nthihi, zwi nga si konadzee ngauri frequency ya light is less than the minimum energy that is required. Condition ya vhuvhili, arali frequency ya light yavha i tshi lingana na minimum energy that is required to remove, therefore electron dzi ḓo bva dza dzula kha surface of the metal, mara dzi ḓo vha dzi sina kinetic energy, therefore a dzi nga koni uri dzi move away. Mara kha condition ya vhuraru, arali frequency ya light yavha i greater than the threshold frequency, then the electrons dzi ḓo bva dza dzula kha surface of the metal, mara this time dzi ḓo vha dzi na kinetic energy, zwi amba uri dzi ḓo kona uri dzi ite mini, dzi move away. The end. Okay, let me repeat again. Frequency light yavha i less than the threshold frequency, the electron a dzi nga move away. Arali frequency light yavha i tshi lingana na threshold frequency, therefore electrons dzi ḓo dzula kha surface, mara a dzi nga koni uri dzi move away ngori dzi ḓo vha dzi si na kinetic energy. Then mara arali threshold frequency, if frequency yavha i greater than the threshold frequency, electrons dzi ḓo bva dza dzula kha surface, mara this time dzi ḓo vha dzi na kinetic energy, therefore dzi ḓo kona uri dzi move away. This is the end of my presentation. Now is the end of this topic, photoelectric effect. So please cover, practice the more questions, and the posa the question nnzhi dzo yaho ngo fhambanana, ra zama u vhona zwo ri examiner u zwi bvisisa hani kana u zwi vhudzisisa hani.